In a resonance tube closed at one end, okay, the resonance is obtained in L1 equal to 120 centimeter, L2 equal to 200 centimeter, velocity of the sound கொடுத்தாச்சு, frequency கேட்டிருக்கு. Okay, first resonating length கொடுத்திருக்கு, which is 120 centimeter, and second resonating length கொடுத்தாச்சு 200 centimeter, velocity of sound கொடுத்தாச்சு, which is 340 meter per second. நமக்கு வேண்டியது frequency. நமக்கு தெரியும் velocity of sound equal to 2 nu into L2 minus L1. இந்த ஃபார்முலா ரெசனன்ஸ் காலத்தில் ஃபஸ்ட்டு L1 plus E equal to lambda by 4, first resonating length. L2 plus E equal to 3 lambda by 4. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணி கிடைச்சது தான். ஓகே, நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சி வேணும். V by 2 into L2 minus L1. ஓகே, V வந்து 340. 2 into L2 minus L1, nothing but 200 minus 120, which is 80, into 10 to the power of minus 2. So when goes numerator, it becomes plus 2. So when you calculate this value, 2 ஆல multiply பண்ணா 170 by 80. 8 into 10 to the power of minus 1 when it goes to the numerator as 1700 by 8, 2 times 1, then 1 time, again 2 time, 0.5 hertz. This is the answer. Okay. Two plane polarized light waves combine at a point whose E components are, okay, E1 E0 sin omega t, E2 is E0 sin omega t plus pi by 3. This equation, find the amplitude of the resultant wave. We wanted to find out resultant amplitude. There are two amplitude E0, here also E0. Both are same waves, same function sine, only the phase difference is pi by 3. That's all. With that, we can able to proceed. We know the formula for resultant amplitude E equal to root of, here E0, first amplitude E0 squared plus E0 squared plus 2E0 E0 cos pi is nothing but pi by 3. We know the formula. Resultant amplitude is A1 squared plus A2 squared plus 2A1 A2 cos pi. Here I have substituted the value directly. A1 is E0, A2 also E0, 2 E0, E0 cos pi by 3. You know, cos pi by 3, cos 60 is 1 by 2. 2 gets cancelled. Okay. Balance is E0 plus E0 plus E0. E0 squared. All are E0 squared. So it will become 3 E0 squared. When you take it out, root 3 E0 is the resultant amplitude, which is 1.732 E0 is the answer. AC current is represented by pi root 2 plus 10 cos 650 pi t plus pi by 6 amp, the RMS value of current. So here we wanted to find out IRMS. IRMS general formula is I0 by root 2. Whereas here I0 is also here. There is a term, a constant term, which can be called as DC current. So in this type of cases, IRMS squared equal to IDC squared plus IRMS squared. Okay. This equation, so we can able to write up IRMS is equal to root of IDC squared plus IRMS squared. For this, IRMS is 10 by root 2. We'll substitute this value here. IDC squared is, when we IDC is pi root 2, pi root 2 square is 25 into 2 plus this is IRMS. When you square it, 100 by 2 whole root. Here it is 50. Here also 50.
root. 50 plus 50 is 100. Root 100 is 10 ampere. This is the RMS value of these two combination of a DC and an AC. Okay. Answer is 10 ampere. Dimension of E naught d phi E by dt. Okay. You wanted to find out dimension of this value. Very simple. We know phi equal to E ds, which is equal to Q by epsilon naught. We'll take this equation. So d phi by dt is equal to dq by dt into epsilon naught. What's dq by dt? Nothing but current. Here they want epsilon naught into d phi by dt, which is nothing but current. So dimension of current is A. So the answer is A. A lens having refractive index 1.6 has a focal length 12 centimeter when it is in air. Okay. Air focal length and the lens uடைய refractive index. Find the focal length of the lens when it is placed in water. Lens means nothing is mentioned, so it is a biconvex lens. Okay. When you keep biconvex lens, the formula to calculate focal length is mu minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. Here it's a bifocal length. Nothing is tells about radius of curvature. Both should have same radius of curvature. One is plus, another one is minus. This is plus, this is minus. So plus minus or minus plus 0. So this formula will become mu minus 1 into 2 by R. Okay, we'll substitute the value. The focal length of the lens is nothing but 12 centimeter. It's given. The value is given as 1 by 12 equal to mu minus 1, 1.6 minus 1 into 2 by R, which is equal to 0.6 into 2 by R. R will be equal to 1.2 into 12, which is 14.4 meters. Sorry, this is centimeter. This is in centimeter, no? So this is the radius of curvature. Now let us go to the second part. The second part tells us here it is kept it inside a liquid. When it is inside the liquid, the formula will become, focal length of the combination will be mu G by mu L minus 1 into adhe formula da 2 by R. 1 by R1 plus 1 by R2, R1 and R2 are equal, the same formula. Mu G is nothing but 1.6 divided by 1.28 minus 1 into 2 by R, 14.4. So 1.6 minus 1.28 by 1.28 into 2 divided by 14.4. The answer is, it is 36 into 10 to the power of minus 2. Okay, focal length of the combination is, comes around 1.6 minus 1.28. When we subtract this value, you'll get 0.32 into 2 divided by 128, 14.4. 2 ஆல cancel பண்றோம், 7.2. இது வந்து 1 by 4. அப்போ calculate பண்ணா 28.8 centimeter. Up FC will be equal to 28.8 centimeter, but the answer is given in millimeter, so 288 millimeter is the correct answer. Okay. This sum is similar to that of previous sum.
A lens having a refractive index 1.5 has a focal length 12 centimeter. When it is in air, find the focal length of the lens when it is immersed in water of refractive index point. We know the formula 1 by f is equal to mu minus 1 into the bifocal length 2 by r. நேரா அந்த formula எடுத்துக்கலாம். So mu is nothing but 1.5 minus 1 is 0.5 into 2 by r, which is equal to 1 by f. This is 2 into 0.5 is nothing but 1. R is equal to f. F is nothing but 12 centimeter. First part is over. Second part. When the focal length of the combination is, when it is kept in the liquid, you know the formula refractive index of the glass by refractive index of the liquid minus 1 into, அதே போல தான் 2 by r. So we substitute the value. Here refractive index of the glass is 1.5, can be written as 3 by 2. Refractive index of the liquid is given as 4 by 3. 4 by 3 will goes to the numerator into also minus 1. So here minus 1 into 2 by r. 2 by r. So this data become 9 by 8 minus 1 into 2 by 12. 1 by fc we wanted to find out focal length of the combination. So 9 minus 8 by 9 minus 8 by 8, 1 by 8 into 2 by 12, which can be written as 6 times. So 1 by 6, 1 by 48. So the answer is focal length of the combination is 48 centimeter, can be written as 480 millimeter. That's all. Find the current in Zener diode. We wanted to find out the current flowing through the circuit. Here there is a total current. Here it is called Zener current. This can be called as current through RL, load resistance. Okay. In this, first we'll take out this closed circuit. Okay. Zener diode and the voltage and the resistance. It's 160 ohm. Zener diode having a voltage, it is called breakdown voltage, or in other words, it is the output voltage that it will give, Zener voltage. Regulated voltage is 4 volt for this instrument. So here Zener voltage is given as 4 volt. Here there is a 12 volt. 12 minus 4 volt is the V minus, that is Kirchhoff's second law. This is 12 volt minus 4 volt. A minus na, இது along the direction, the opposite இருக்கனால minus. Okay. Equal to R into I into R. In the current. Total current will be equal to 12 minus 4 is 8 by resistance is 160, which is nothing but 8 by 160 is 1 by, this is 2 times, okay, 20. 1 by 20 is nothing but, 1 by 2 is nothing but 0.5 into 10 to the power of minus 1, can be written as 5 into 10 to the power of minus 2, or 50 into 10 to the power of minus 3, can be written as milliampere. Okay, this is the current I. இதுல போன current I. Here we wanted to find out I set IR. இப்போ நம்ம இந்த க்ளோஸ் அடிக்க போறோம். இந்த க்ளோஸ் சர்க்யூட் Kirchhoff second law யூஸ் பண்ண. என்னது 160 into I plus 400 into I. ID, அதான் RL, IRL. Completed equal to 12 volt, and we know the current is 5 into 10 to the power 160 into 5 into 10 to the power of minus 2 plus 400 into IRL. We wanted to find out IRL first. This term will become 10 to the power of minus 1, 0.5, which is become 8. 0.5 is 1 by 2. 8. You take this to the other side.
or this 8 plus 400 IRL equal to 12. 40 IRL equal to 4. IRL is equal to current in the load resistance is 4 by 40. So 1 by 10 or 10 to the power of -1 amperes. Okay. Next, which is nothing but 1 into 10 into 10 to the power of -2 ampere எழுதிடலாமா? இப்போ எதுல போன கரண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்? கரண்ட் இந்த லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ். நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. மொத்த கரண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் கண்டுபிடிச்சோம். இது மொத்த கரண்ட் ஐ. இப்போ லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ்ல போனது 10 into 10 to the power of -3 ஆர் 10 மில்லி ஆம்பியர்னு கூட சொல்லலாம். அப்போ இந்த கரண்ட் ஐடிஎல்ல போன கரண்ட் வந்து 10 மில்லி ஆம்பியர். ஓகே, கரண்ட் த்ரூ லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் 10 மில்லி ஆம்பியர். நமக்கு வேண்டியது கரண்ட் த்ரூ த ZENR. இந்த ஈக்குவேஷனை பாரு, I will be equal to current through the ZENR plus current through the load resistance. We know current through the total current is 50 milliampere. Current through the ZENR வேணும். இந்த current 10 milliampere. Current through the ZENR is 50 minus 10, 40 milliampere is the answer. Okay. இதுதான் ZENRல பாஸ் ஆன current. So answer is 40 milliampere. Find the reading of a meter for a given circuit in figure. இந்த சம் ஒரே நாள்ல கேட்ட கொஸ்டின் தான். மார்னிங் ஈவினிங்ல கேட்டிருக்காங்க ஜேஇல. ஆனா ரெண்டும் வெவ்வேறு, ஒரே டைப்பா இருக்கு. எனிவே வில் டு தி சம். இதுல 12 வோல்ட் பேட்டரி, இது ZENR diode. Output voltage is steady voltage that is going to come. What will be the output voltage? 4 volt. இப்போ ZENR voltage என்னவோ அதே தான் இங்க அவுட்புட்ல வரப்போகுது. அவ்வளவுதான். வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட். அப்போ நமக்கு வேண்டியது லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. RL is equal to 100 ohm. What is the current? V equal to IR, I equal to V by R. I load resistance is equal to voltage across by load resistance. Voltage we know is a 4 volt. By load resistance is 100. 4 into 10 to the power of -2 ampere can be written as 4 into 40 into 10 to the power of -3 ampere, which is nothing but 40 milliampere. This is the answer. Okay. 40 milliampere is the answer. So it's a continuation of the previous question, which was asked in JEE in the morning. Afternoon, this question was asked. Okay. The power of combination, both are biconvex lens, one having a focal length 30 centimeter, another one is having a focal length 10 centimeter. And the distance between these two lenses is given as 10 centimeter. We wanted to find out the combined power. You know the formula to calculate the power? Combined power is equal to P1 plus P2 minus D into P1, P2. Okay. P1 is nothing but P equal to 1 by F1 plus 1 by F2 minus D into 1 by F1 into 1 by F2. Everything is given in centimeter. Actually, diopter means meter to the power of -1. So I'm going to convert everything into meter. 1 by F1 is nothing but 30 centimeter, 30 into 10 to the power of -2. I'm going to take to the numerator plus. Similarly, 100 by idode focal length, second lens ode focal length 10 centimeter minus distance between them is 10 into 10 to the power of -2 can be written as 10 to the power of -1 into 100 by 30. அதேதான் 100 by 30 into 100 by 10. Okay. So we'll calculate 10 by 3 is 3.3. 10 by 100 by 10 is 10 minus the same way 3.3
into 10, 10 to the power of minus 1 will get cancelled. 13.3 minus 3.3 is 10 diopter is the answer. Very simple question. Find H. This is H. If the apparent depth is 40. But total apparent depth is 40 centimeter. உனக்கு ஃபார்முலா தெரியும். அப்பரண்ட் டெப்த்ன்றது இதை D1 வச்சுக்கலாம், அப்பரண்ட் டெப்த் இதை D2 வச்சுக்கலாம். அப்போ டோட்டல் அப்பரண்ட் டெப்த் இஸ் ஈக்குவல் டு D1 பிளஸ் D2. அப்போ D1க்கு என்ன ஃபார்முலா உனக்கு தெரியும். ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவல் டெப்த் பை அப்பரண்ட் டெப்த். லெட் அஸ் டேக் இட் அஸ் H as ஆக்சுவல் டெப்த். அப்போ Dன்றது இந்த அப்பரண்ட் டெப்த் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்க்கு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு H பை refractive index mu1 வச்சுக்கலாமா first caseல mu1 plus second case க்கு apparent depth அதே formula போடு. H2 is nothing but 60 centimeter. இப்போ H2 இது H1 தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் by refractive index mu. Okay, total apparent depth is given as 40 centimeter. 40 equal to H1 தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் by 1.2 plus H2 is given 60 whose refractive index is 1.6. Okay, so 60 by 1.6 it is comes around 37.5 வரும். So when you bring to the other side, so 60 by this term is nothing but 37.5. அப்போ H1 by 1.2 equal to 40 minus 37.5 is 2.5. அப்போ H1 is nothing but 2.5. அப்போ H1 is equal to 2.5 into 2.5 into H1 by H2 is okay. Into here we'll get it upon 0.2. So this answer is 2.5 into 1.2 is nothing but 3 centimeter. Appo height H1 is equal to, this is H1 is 3 centimeter. An object is placed below parallel layers. Is the object placed below two parallel layers having thickness D1 and D2 and refractive index mu1 and mu2, mu1 mu2. That means this is actual thickness of the first layer. This is actual thickness of the second layer. அதோட refractive index mu2. நமக்கு வேண்டியது apparent depth. Let us think இதோட apparent depth D1 dash, இதோட apparent depth D2 dash வச்சா total apparent depth will be D1 dash plus D2 dash. Okay, நமக்கு formula தெரியும். What is the formula? Refractive index of the first medium is actual depth by apparent depth. அப்ப apparent depth நம்ம வெளியே எடுத்தோம்னா actual depth by mu1 plus actual depth by mu2. இதுதான் total apparent depth. ஆனா நமக்கு வேண்டியது இது இல்லை. இதை கால்குலேட் பண்ணுவோம். mu1 mu2 cross multiply பண்ணிரு. D1 mu2 plus D2 mu1. அப்போ I think D1 mu2 plus D2 mu1 by mu1 mu2. This is the answer. Actual depth. Okay. Two bodies projected with the same initial velocities from the same point with an angle 45 minus plus alpha and 45 minus alpha, the ratio of time of flight. The sum of போடுவோம். We know the formula to calculate time of flight. 2u sin theta by g. So let us take first case. Time of flight for the first case is 2u sin 45 plus alpha by g.
time of flight for the second case is 2u sine 45 minus alpha by g. Just we'll take t1 by t2, 1 divided by 2. When we divide t1 by t2, that only asks the ratio of the time of flight. Okay, t1 by t2 is asked. 2u gets cancelled. So, mala sine 45 plus alpha sine 45 plus alpha divided by sine 45 minus alpha. This is nothing but sin a plus b. Sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b. Appo sin a cos 40, sorry, sin a sin 45 sin a cos b cos alpha plus sin a cos b plus cos a cos 45 cos a sin b sin alpha divided by the same way sin a minus b is sin a cos b minus cos a sin b. So sin 45 cos alpha minus cos 45 sin alpha. Okay, sin 45 is nothing but இதுல sin 45 cos 45 1 by root தான். அப்போ இதுல 1 by root வெளியே எடுத்தலாம், இதுல 1 by root. இதே போல 1 by root மேலையும் எடுத்தாச்சு, கீழையும் 1 by root எடுத்தாச்சு. அப்ப பேலன்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தேன்னா இந்த டேர்ம் வெளியே எடுத்தா அப்ப என்ன வருது? cos alpha plus sin alpha divided by cos alpha minus sin alpha. 1 by root 2 gets cancelled. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? The answer is in terms of term. So, numerator divided by cos alpha, denominator cos alpha ஆல் divide பண்ண போறேன். So, cos alpha ஆல் divide பண்ணா 1 plus sin alpha by cos alpha. That's all. அதே போல 1 அதே போல cos alpha ஆல் divide பண்ணிட்டோம், 1 minus sin alpha by cos alpha, which is nothing but 1 plus tan alpha divided by 1 minus tan alpha. This is the answer. 1 plus tan alpha divided by 1 minus tan alpha. This is the answer. Okay. A wire of resistance R is made into a pyramid of triangle. Okay. அப்போ எல்லா பார்ட்டி ஈக்குவல் லெங்த் R. That means every parties, there are how many lengths are there in this diagram? One, இங்க ஒரு triangle, இங்க ஒரு triangle மாதிரி இருக்கு. மொத்தம் 6 sides இருக்கு. அப்போ மொத்த R, அப்போ ஒவ்வொரு சைடு என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்திருக்கும்? R/6. ஓகே, இப்போ என்ன கேட்டிருக்கு? the equivalent resistance between A and B. ஏக்கும் பிக்கு இடையில இருக்கிற R/N. அதுக்கு பிறகு என்ன கண்டுபிடிக்கிறா? ரெசிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் A and B கண்டுபிடிச்சிடலாமா? நல்லா கவனிக்கணும். ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் டயக்ராம் போட போறேன். இங்க போட்டுமா? ஸோ இது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் R/6. இதுதான் A எண்டு, இதுதான் B எண்டு. ஓகே, இதை மட்டும் எடு. இது ரெண்டும் இங்க ஒரு R, இங்க ஒரு R. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்களா? அப்போ இந்த போர்ஷன் இதை முடிச்சிட்டோம், இது ரெண்டையும் முடிச்சாச்சு. அடுத்தது இந்த போர்ஷன், இந்த போர்ஷனை பாரு. அதுவும் அதே ஆர் தான். ஆனா இங்க ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு, இங்க ஒரு ஆர் இருக்கு. இப்ப இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்ல எல்லாம் ஈக்குவல், ரொம்ப கிளியரா தெரியுது. இது ஒரு R/6, இது ஒரு R/6, இது ஒரு R/6, இது ஒரு R/6, இதுவும் R/6. பட் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்க, இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ், this is a Wheatstone network condition. When the current passes through that, here it's a balanced condition, the current won't flow through this. Even though it is there, which won't do any
which won't affect the flow of current. அப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம். அப்போ என்னாச்சு, இந்த R/6 and R/6 ஆர் சீரீஸ். சீரீஸ்னா ஸோ இதை ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணோம்னா சீரீஸ்னா ஆட் பண்ண வேண்டியதானே. R/6 plus R/6 is 2R/6 which is R/3. Similarly அதுவும் R/6 plus R/6 is இது ஒரு R/3, இது ஒரு R/6. அப்ப எல்லாம் parallel. எதெல்லாம் parallel? R/3, R/3, R/6. அப்போ effective resistance between R னு வச்சுக்கோமா, effective resistance between AB equal to 1 by R/3. 3 மேல போயிருமா, plus 1 by R/3 மேல போயிருமா, plus 1 by R/6 6 மேல போயிருமா. அப்போ 1 by R காமனா வெளியேடு. 3 plus 3 6 plus 6 12. அப்போ 1 by R அதான் AB resistance between AB is 12 by 6 னா 12 by R னா அப்போ RAB will be equal to அப்படியே தலைகீழ போடு 12 R by 12. R by 12 R by 12 என்ன கொடுத்துருக்காங்க, which is equal to R by N. அதான் கொடுத்துருக்கு. ரெசிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் AB is nothing but R by N. இப்போ RR கேன்சல் ஆயிருது. அப்போ N is nothing but 12. This is the answer. N is nothing but 12. Find the equivalent resistance between A and B. அதே தான் for a given network. இதுல each resistor is R, 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 R. First we wanted, I am going to draw the equivalent circuit diagram. Okay. This is this R. This is AN and this is BN. Okay. And then let us take this ADB. A to D, D to B. They are series. This is D. Okay. அடுத்தது ACB. அதே தான் A, C, B. This is C. C and D are connected with the resistance. எல்லாம் R தான். It is a bridge balance condition. Bridge balance conditionனா இந்த ஆருக்கு என்ன இல்லை, எஃபெக்ட் இல்லை. இந்த ஆரை நம்ம கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை. ஓகே, அப்போ நம்ம கன்க்ளூட் வந்துடுறோம். We wanted to find out the resistance between A and B தான் வேணும். This two R and R are series, so they will give 2R. This two resistance are in series, that will give you 2R. And this is R, and these three are parallel. 2R is parallel to 2R, and that is parallel to R. Appo effective resistance is R effective. That only we wanted to calculate, which is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. 1 by R1 is 2R plus 1 by 2R plus 1 by R. Okay. We can write it as 1 by R can be taken as constant. So 1 by 2 plus 1 by 2 is 1 plus 1. Clear? 1 by 2 plus 1 by 2 is 1 plus 1. So the answer is 2 by R, which is R effective, 1 by R effective. What will be the happen? R effective will be equal to R effective will be equal to R by 2 is the answer. Okay. R by 2 is the answer for this question. Find the work done. இது pressure volume graph. உனக்கு தெரியும் work done equal to PV. ப்ரெஷரையும் வால்யூம் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா உனக்கு ஒர்க் டன் கிடைச்சோம். அப்போ we wanted to find out ஏரியா. இது ப்ரெஷர் வால்யூம், ஏரியா ஆஃப் த கர்வ், ஏரியா ஆஃப் த கிராஃப். ஏரியா ஆஃப் த கிராஃப் பார்த்தா சர்க்கிள். we know the area of the curve is pi r square. ஆனா r ஸ்கொயர்ன்றது பிரெத்லையும் வால்யூம்லையும் டிஃபரெண்ட் வேல்யூஸ், ஏன்னா யூனிட்ஸ் மாறுது. இதுல சென்டிமீட்டர் கியூப் இருக்கு, வால்யூம்ல இது கிலோ பாஸ்கல்ஸ் இருக்கு. அப்ப நம்ம எப்படி போடலாம்னா ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு பை, அதே தான் பை இன்டூ இத ஆர் பி ரேடியஸ் இன் ப்ரெஷர், சாரி ஆர் வி
radius in volume into radius in pressure. இதை தான் நீ புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல. பிகாஸ் ஆர்பியும் ரெண்டு ரேடியஸ் ஈக்குவலாக இல்லை. அப்போ திஸ் டேர்ம் வில் பி 3.14 into radius of the volume. வால்யூம் எவ்வளோ இருக்கு? 100லேருந்து 300 இஸ் த டயாமீட்டர் ஆஃப் திஸ் சர்க்கிள். அப்போ 100 to 300ன்றப்போ 200 டிஃபரன்ஸ், 200 டிஃபரன்ஸ், அதில் பாதி 100 இன்டு சென்டிமீட்டர் கியூப். ஆன்சர் ஜூல்ஸில் இருக்கிறதுனால இந்த மீட்டர் கியூபாக மாற்று. சென்டிமீட்டரை மீட்டராக மாற்றினா -2 ஹோல் கியூப் 10 to the power of -6 இன்டு. அதே போல் இந்த ரேடியஸ் பார்ப்போம். 150 to 350 அதுவும் 200 தான். அப்போ அதுவும் 100 தான் ரேடியஸ். இது கிலோ பாஸ்கல். கிலோ இஸ் நத்திங் பட் 10 to the power of 3. தட்ஸ் ஆல். இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணால் போதும். ஸோ 3.14 into 1 2 3 4 7. அப்போ ஒரு 10 மட்டும் இருந்திருக்குமா? 10. அப்போ 31.4 is the answer. 31.4 is the answer. Okay. The percentage increase in magnetic field when the space within the current carrying solenoid is filled with the magnetism, magnesium. Okay. Given the susceptibility of magnesium is given. Okay. It is B is nothing but one theriyum. When no solenoid within the solenoid, only free space is there, formula is mu naught small ni. The original case. Upper new magnetic field is mu r mu naught ni. Upper which is nothing but mu r B naliyalama. A new magnetism. என்ன கேட்டிருக்கு? Percentage increase. Actually, this is an increased value than this. இதோட இது கூடின வேல்யூ தான். A percentage increase in magnetic field. Percentage increase in magnetic field, which is nothing but final magnetic field minus initial magnetic field by initial magnetic field into 100. இதுதான் percentage increase. Okay. இப்போ நம்ம B1, which is nothing but mu r into B minus B by B into 100. Clear? அப்போ we can write it as B a common எடுத்துட்டேன்னா mu r minus 1 by B into B into 100. BB cancel ஆயிருமா? அப்போ நமக்கு இது mu r minus 1. That's all. Mu r minus 1 into 100. First we should find out mu r. நமக்கு தெரியும் mu r equal to 1 plus susceptibility. கையம். அப்போ mu r is equal to 1 plus susceptibility value is given 1.2 into 10 to the power of -5. Okay. Next, we'll substitute this value here. அப்போ mu r இருக்க இடத்துல 1 plus 1.2 into 10 to the power of -5 minus 1 into 100. அப்போ this term will become -1 plus 1 gets cancelled. அப்போ 1.2 into 10 to the power of -3. It is nothing but, I think 6 by 5 into 10 to the power of -3 is the answer. 6 by 5 is 1 by 2. So this is the answer. Where is the position of center of mass of the system? Okay. இது ஒரு இது ஒரு mass. Okay. இது 2L. இதோடைய length 3L. ஒரே diameter இருக்கனால இதோடைய மாஸ் 3னா இதோடைய மாஸ் 2ன்னு வச்சுக்கலாம், 2mன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே. அப்போ இதோடைய மாஸை நம்ம 3mன்னு வச்சுக்கலாம், இதோடைய மாஸை 2mன்னு வச்சுக்கலாம். ஏன்னா லெங்க்த்து வச்சு மாஸ்
mass is directly proportional to length because area is constant. அந்த கான்செப்ட் படி இப்போ இது ஒரு 3-dimensional ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் 2-dimensional இருக்கு, 2 பொசிஷன் வரும். அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஃபார்முலா உனக்கு தெரியும், m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2. அதே போல சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எல்லாம் y ஆக்சிஸ் உண்டு, இது x ஆக்சிஸ், இது y ஆக்சிஸ், which is m1 y1 plus m2 y2 by m1 plus m2. நம்ம நேரா கான்செப்டுக்கு வருவோம். அப்போ x ஆக்சிஸ் பார்த்துருவோம். முதல்ல x ஆக்சிஸ் உடைய சென்டர் ஆஃப் மாஸ் m1, இதான் x ஆக்சிஸ்ல இருக்கு, இதோடைய மாஸ் 2m வச்சுக்கலாமா, 2m. இதுடைய பொசிஷன் நல்லா கவனிக்கணும், இந்த ராடுடைய பொசிஷன்றது இதோடைய சென்டர், அதான் பொசிஷன் ஆஃப் சென்டர், அதுதான் x1. அப்போ x1 என்னடான்னா இதோடைய லென்த் 2l, அப்போ இதோடைய பொசிஷன் வந்து we should take it as 1l. okay, plus m2, this is m2 3m, இதோடைய பொசிஷன், இது y ஆக்சிஸ்லாம் இருக்கு, x ஆக்சிஸ்ல into 0 divided by, we know this 2, total mass is 3m plus 5m, 2m, 5m is the answer. So 2m, 2 into 1. L, it's a common factor length. Okay. அப்போ this is 3 I ன்னு நம்ம சொல்லலாம். ஏன் I? It is along x component. அப்போ இந்த ஆன்சரா தான் இருந்திருக்கணும். So its answer is, okay, கீழே ஒரு 5 இருக்குல்ல, so 2 by 2 into 1, sorry, 2 into 1 divided by 5. I think it can be taken as I. அடுத்தது இதுல 2 into அந்த L இருக்குல்ல, அதையும் எடுத்துருக்கேன், சாரி இந்த L விட்டுட்டோமோ, மறுபடியும் சொல்றேன், 2m into L divided by 5m, mm gets cancelled. Okay, and L is given as 10 centimeter, so 20 by 5, L is 10 centimeter. Okay, 20 by 5, 4i. இது எந்த காம்பனன்ட் இருக்கு, 4i. அப்போ இந்த ஆன்சர் தான் கரெக்டா இருக்கணும். அப்போ அதே போல y ஆக்சிஸ் போட்டுருவோமா, அதே போல m1 along y ஆக்சிஸ் இந்த கான்செப்ட் மட்டும் தான். இதுல மாஸ் will be 3m into இதுடைய பொசிஷன், சென்டர் பொசிஷன் வந்து மொத்த லெங்த் 3, so 1.5l plus இது 2m, ஆனா அதுல y ஆக்சிஸ் 0 by total mass 5m. அதேதான், so 2 into 3 into 1.5, so 15, 1, 4.5 L by 5, which is 4.5 into 10, 40 by 5, 45 by 5, which is 9, which is along 9, which is along y axis, so it is J unit. Upper answer is 4i plus 9j is the answer for this question. The same way, the same type of question is asked in the next also. We'll see that. Find the center of mass of given figure. Considering both rods are made of same material, L equal to 10 cm, the same model. So if it is 2L, whose mass can be taken as 2m, it is 3L, whose mass is taken as 3m. That's all. Adeda, question along x-axis, we know m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2. This is position for x-axis. Position along y-axis is m1 y1 plus m2 y2 divided by m1 plus m2. இப்போ first case நம்ம போடலாம் x. m1, it's 2m. m1 is 2m. We'll take this as 2m. And x1, இதுதான் முக்கியம், இது ஒரு ராடு. இதோடைய பொசிஷன், it's not a particle to find out the position. Here the position is the midpoint of the rod, which is
2L. Not 2L. மொத்த length 12. அப்போ here it is 1L. Plus M2 3M, but it is in x-axis is 0 by total mass is 2M plus 3M, 5M. So what you will get? 2M L by 5M. MM will get cancelled. L is given as 10 centimeter, 2 into 10, 2 into 10, 20 by 5, which is 4. The same type in the previous sum. So here the answer is 4 and 9. The same way, we'll take out the portion of y-axis. Y-axis nale M1, let us take this as M1. M1 is 2M. Ana y-axis la the distance 0 plus M2 is 3L, 3M. அதோடைய length வந்து 3M ல பாதி 1.5L. By total mass, அதே தான் 5M. So it will become 3 into 1.5 M into L by 5. அப்போ 5M, MML gets cancelled. Here 4 into L is nothing but 10 centimeter by 5. So 40 by 5, 1.5, 4.5, sorry. Here this value is 4.5. 4.5 into L by, L is nothing but 10 centimeter by 5, 45 by 5, which is nothing but 9. So the answer is 4,9 is the answer. Disk, sphere and spherical shelf of same mass and radius. எல்லாமே ஒரே mass, ஒரே radius. Diagram கொஞ்சம் different இருக்கு. Mass ஒன்று தான், radius ஒன்று. Are placed as shown in figure. Find the moment of inertia about this axis. Okay. When we see this diagram, there are 3 moment of inertia. One is, net moment of inertia is one moment of inertia of the disk about the diameter. About the diameter. Correct தானா? Diameter moment of inertia. Plus, அடுத்தது moment of inertia of the sphere. Moment of the inertia of the sphere. இன்னும் சொல்ல போனா solid sphere இது. Not hollow. ஏன்னா hollow இருக்கனால. Solid sphere about the tangent. The tangent. அடுத்தது moment of inertia of hollow sphere. அடுத்தது hollow sphere about the tangent. 3 இருக்கு. நான் தனித்தனியா நான் கால்குலேட் பண்ணி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடுறேன். First moment of inertia of the disk நான் கால்குலேட் பண்ண போறேன். Moment of inertia of the disk about its center உனக்கு தெரியும் mr squared. அடுத்தது ஆனா டயாமீட்டர் வேணும். அப்போ perpendicular axis theorem அப்ளை பண்ணா இது ஒரு ID, moment of inertia about the diameter, இது ஒரு ID. அப்போ இது ஒரு ID, இது ஒரு ID. அப்போ I will be equal to moment of inertia about the center. அது I z will be equal to Ix plus Iy formula படி ID plus ID. அப்போ என்ன கிடைக்கும்? 2ID equal to mr squared. 2ID equal to mr squared. அப்போ clear ஆயிடுச்சு. ID equal to about the diameter equal to, oh, mr squared by 2 கண்ணு. Sorry. Moment of inertia of the disk is mr squared by 2. அப்போ ID will be equal to mr squared by 4. அப்போ first பார்ட்டுக்கான ஆன்சர் mr squared by 4. Plus. அடுத்தது moment of inertia of the sphere. உனக்கு தெரியும் moment of inertia of the sphere about its center is 2 by 5 mr squared. Okay. So உனக்கு அது தெரியும், which is nothing but 2 by 5 mr squared. mr squared. ஆனா நமக்கு வேண்டியது ஒரு tangent, ஒரு end. அப்ப parallel axis theorem. அப்போ moment of inertia about the sphere about the tangent is Ig, அதான் 2 by 5 mr squared plus mr squared. 1 plus 2 by 5, 7 by 5 mr squared. Okay. mr squared காமனா வெளியே எடுத்துடலாம். 1 plus 2 by 5, 7 by 5 mr squared. அப்போ which is 7 by 5 mr squared. Are you clear? Third case, hollow shell.
அதேதான் moment of inertia of the hollow sphere about the center is I equal to 2 by 3 mr square. அதே parallax theorem போடு ஒரு எண் கண்டுபிடிக்கணும்னா moment of inertia is 2 by 3 mr squared plus mr squared போடு 2 by 3 plus 1 so அது 5 by 3 mr squared மாறிடும் அப்ப which is plus 5 by 3 mr squared. Okay, now we wanted to solve it. இதை ரெண்டையும் முதல்ல ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ mr squared காமன் எடுத்துருவோம். I will be equal to mr squared காமன் எடுத்தோம்னா 1 by 4 plus 7 by 5 plus 5 by 3. இப்போ இது ரெண்டையும் முதல்ல சால்வ் பண்ணுவோம். ஸோ mr squared into 20. So, 5 5 plus 28 plus 5 by 3. Again, appo this will continue as mr squared into 5 plus 28 is nothing but 33. 33 plus 20 plus 5 by 3. So, it will become mr squared into 60, 99, 3 into 33, 99 plus 100. Answer will become 199 mr squared by 60 is the answer. This is the correct answer. Okay. A composite sum wave is represented by two equations are given separately. A cos omega t, A cos omega dash t. Observe the beat frequency. First wave frequency, angular frequency omega and அடுத்தது omega dash. இப்போ உனக்கு தெரியும் omega equal to 2 pi f னு வச்சுக்கலாம் f1. அப்போ omega dash will be equal to 2 pi f2 னு வச்சுக்கலாம். நமக்கு வேண்டியது f1 minus f2 தான் beat frequency. Okay. So, this answer will be F1 is nothing but omega by 2 pi minus omega dash by 2 pi. 2 pi common வெளியெடுத்தா answer is omega minus omega dash by 2 pi is the beat frequency. A cube of block of mass m sliding down in an inclined plane at an angle 60 degree with an acceleration g by 2. The value of coefficient of kinetic friction is okay. In the sum, ஒரு inclination here we have a mass. The mass is placed in an inclined plane. The weight is acting vertically down. This is weight, which can be called as mg. And we know the mg is resolved to two components. One is, this is, if it is theta, this is also theta, we know. This is mg cos theta. And this one is mg sin theta, which is the downward force, mg sin theta. And opposite to that, there is a frictional force, F. Frictional force F. This frictional force is equal to mu into n. Normal equal to mg cos theta. Mu mg cos theta. Okay. And it is clearly explained, told, the angle 60 degree in சொல்லிட்டாங்க, the theta is 60 degree. It is coming down. அப்போ mg sin theta is greater than ff. That means, அப்போ it comes down with an acceleration a equal to g by 2. அப்போ conclusion, downward force is ma.
அது எதுக்கு equal? That NA is mg sin theta is greater than FF. Frictional force. Frictional force is mu mg cos theta. அவ்வளவுதான். mu mg cos theta. ரொம்ப clear? அப்ப mg sin theta greater than mu mg cos theta. That net force is called MA. Coming down with an acceleration g by 2. Okay. Here எல்லா எம்மும் கேன்சல் ஆயிரும். நம்ம ஏன் மியூ கண்டுபிடிக்கிறத மறந்துடக்கூடாது. ஏ இருக்கிறதுல g by 2 போட்டுரு, which is equal to g sin 60 minus mu cos mu g cos 60. g கூட எல்லாத்துலையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு. 1 by 2 equal to sin 60 is nothing but root 3 by 2 minus mu into cos 60 is 1 by 2. அப்போ when you bring this term, mu by 2 equal to root 3 by 2 minus r. Okay. So half can be taken out common and it can be cancelled. Up mu will be equal to mu 3 minus 1 is the answer. Okay. So the coefficient of friction is root 3 minus 1 is the answer. Okay. A charged particle move in a circular path in a uniform magnetic field. So because of magnetic field, it moves in a circular path means force due to magnetic field is equal to centripetal force. So it started moving in circular path. Okay. If R is, they have taken a small r. Up VV gets cancelled. Okay. Up BQ equal to MV by R. Let it be. If the radius of the circular path versus with kinetic energy, velocity வெளியீடு BQR by M. நம்ம kinetic energy radius தான் வேணும். Kinetic energy is nothing but K equal to half mv squared, half into M into V squared, half into M into V means BQR by M the whole squared, B squared, Q squared, R squared by M squared. 1m and m will get cancelled. So the kinetic energy will be equal to B squared, Q squared, R squared by 2m. We have the relation between kinetic energy and radius. Kinetic energy is directly proportional to R squared. That means kinetic energy increase ஆகிறதுக்கு radius double the value increase ஆகும், square ஆயிரும். அப்போ kinetic energy கொஞ்சம் increase ஆச்சுன்னா radius double the value increase ஆகிறது இதில் தான். So the answer 3 is correct. Match the column 1 and 2. Monatomic, diatomic, diatomic non-rigid, triatomic non-linear. Okay. அதோடைய ratio specific capacities கொடுத்திருக்கு. You know, monatomic, its ratio specific capacity is 5 by 3. Diatomic, rigid என்ற ஒரு word யூஸ் பண்றாங்க. Rigid is nothing but normal diatomic. It won't have vibration motion. So the answer is 7 by 5 mr squared. 7 by 5. Diatomic non-rigid. Non-rigid இருந்தா non-rigid இருந்துச்சுன்னா it has vibration motion also. So it has 3 translation. 3 plus 2 plus 2. 3 translation, 2 rotation, 2 vibration. மொத்தம் 7. அப்போ 7 by 2 R. அப்போ 9 by 2 R. This is CV. This is CP. அப்போ CP by CV போட்டா 9 by 7 for non-rigid. At the triatomic, non-linear means this is non-linear. This has 3 translational, 3 rotational, மொத்த 6. அப்ப CV will be equal to 6 by 2 R. CP equal to
3R and Cp is 4R. Cp by Cv is 4 by 3. அப்போ triatomic non-linear means this is non-linear. Okay, which is 4 by 3. Answer is, I think, 3, 3, 1, 3, 1, 4 and 2. பார்ப்போம் 3. அப்போ இது மட்டும்தான் 3, 1, 4, 2. 1 is the correct answer. Okay. Lambda 1 be the longest wavelength in Lyman. That means longest wavelength means it jumps from 2 to 1 is the longest wavelength. Shortest wavelength is infinity to 1. Okay, the longest wavelength. Lambda 2 is the largest wavelength in Balmer. This is corresponding to lambda 1. Lambda 2 is Balmer means it should jumps to 2. Lyman Balmer. So it jumps from 3. Okay, these are the wavelength that we have to relate. 1 by lambda 1 equal to R into, okay, 1 by n1 squared, 1 by n1 squared minus 1 by n2 squared is a formula. 1 by lambda 1 equal to R into 1 by 1 squared minus 1 by 2 squared, 1 by 4, which is nothing. 1 by minus 1 by 4 is 3 by 4R. Let it be equation number 1. Then 1 by lambda 2 equal to R into, adeda 1 by 4 minus 1 by 9, which is, so 36. 9 minus 4 is 5R by 36. Let it be equation number 2. We wanted to calculate lambda 1 by lambda 2. For 2 minus 2 divided by 1. 2 divided by 1, which is 2 is 1 by lambda 2 by lambda 1. Lambda 1 by lambda 2 equal to, so 2 divided by 1, 5R by 36 into 3R by 4. RR gets cancelled. So here 9 times. So 5 by 27 is the answer. Power radiated from the cylinder is P. And the formula is also given power. Actually, it's correct only. Area A, E என்றது emissivity, sigma என்றது Stephen's constant. All these things should be known. Find the emissivity. E கேட்டிருக்கு. E equal to power by A into sigma into T to the power of 4. இதுல ஏரியா தான் பிரச்சனை. இது ஒரு ஏரியா, இது ஒரு ஏரியா. அப்போ it can be called as pi r squared. அப்போ இது ஒரு 2 pi r squared. அடுத்து இந்த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் எப்படி எடுக்கலாம்னா 2 pi r into length. அப்போ மொத்த ஏரியா அப்படின்னா 2 into pi r squared plus 2 pi rl into L. இதுதான் ஏரியா. ஓகே, இப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். பவர் இஸ் நத்திங் பட் 92.4 by area. Actually, sorry, 2 into pi, 2 pi can be taken out. 2 pi வெளியே எடுத்துட்டேன்னா r squared. R is nothing but இதில் பாதி 0.25 millimeter can be taken as minus 3 meter. அப்போ can be written as R 25 into 10 to the power of minus 5. அப்போ when you substitute this value, 625 into 10 to the power of minus 10 plus அதே radius 0.25
25 into 10 to the power of minus 5 into length of the wire is 10 into 10 to the power of minus 2 can be written as 10 to the power of minus 1. Okay, so we have completed the area. Into sigma, the value of sigma is 5.7. So here we can able to multiply 5.7 into 10 to the power of minus 8 into t. T is nothing but 2 into 10 to the power of 3 to the power of 4. 2 into 10 to the power of 3 to the power of 4. அப்போ நம்ம இதை calculate பண்ணணும். இதை நம்ம calculate பண்ணோம்னா you will get the answer 0.64. I think this is a long sum. Anyway, you can able to do it. A variable force F is equal to 2ti plus 3t squared j act on a particle of mass 1 kg. Okay, which is at rest? Which is at rest? Which is at rest at time equal to 0. That means it's starting from rest. Find the power supplied. We wanted to find out power supply. Here force is given, mass is given, so we can able to find out acceleration. Acceleration தெரிஞ்சா integrate பண்ணி நம்ம வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்போ பவருக்கும் வெலாசிட்டிக்கு ஒரு ரிலேஷன் உண்டு, எஃப் டாட் பி. அவ்வளோதான். இப்போ எஃப் ஆல்ரெடி வி தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ what is the value of acceleration? Force by mass. Mass is nothing but 1. அப்போ எல்லாமே அதே தான் வரும். 2t I cap plus 3t squared j cap. இப்போ what is the relation between acceleration and velocity? Acceleration equal to dv by dt. அப்போ dv equal to a dt. So we wanted to integrate 0 to t. That become v. Okay. அப்போ v equal to integration of 2t I cap plus 3t squared j cap into dt. Time is 0 to t. So once you integrate, v will be equal to 2t, integrate with respect to time, 2t squared by 2 I cap plus 3t cube by 3 j cap. 2 gets cancelled, 3 gets cancelled. So v will be equal to t squared I plus t cube j. This is v. நமக்கு எய்ம் f dot v கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ இங்க எழுதுறேன். We know the f value. அதே தான். ஸோ நம்ம எய்ம் power is equal to f dot v. Power is equal to f is nothing but 2t I plus 3t squared j dot t squared I plus t cube j. அப்போ I dot I become 1. அப்போ 2t into t squared is 2t cube plus 3t squared into t to the power of 3 is 3t to the power of 5. This should be the power. அப்போ 2t cube 3t to the power of 5 is answer. Okay. A composite sound wave is represented by y equal to a cos omega t into cos omega dash t observed beat frequency. Okay, here these two waves are not separate, they are connected. We wanted to find out two frequencies of the individual wave. Okay, so we know this formula a cos A cos B. Okay, cos omega t into cos omega dash t is nothing but a by 2 into
cos A plus B, cos omega plus omega dash t plus அதே தான் a by 2 காமன் எடுத்துக்கலாம் sin a minus b sin a வந்து omega minus omega dash into t, that's all. அப்போ it is clear there are two frequencies. This one is this. அப்போ omega plus omega dash equal to 2 pi nu, 2 pi f1. It's a first frequency. Omega minus omega dash is another frequency, 2 pi f2. So you no need to worry about sine or cos function. Okay. Anyway, angular frequency தான் இது. அப்போ we wanted to find out f1 minus f2. This is called என்ன frequency, which is called beat frequency. Beat frequency. Beat frequency is nothing but difference of frequency. F1 is nothing but omega plus omega dash by 2f. F1 minus F2 is nothing but omega minus omega dash by 2f. Okay, 2f can be taken out common. அப்போ omega plus omega dash minus omega, அது minus ஆ minus plus ஆயிரும், plus omega dash by 2f. அப்போ omega minus omega gets cancelled. So the answer is 2 omega dash by 2 pi, and which is omega dash by pi into t. It's coming common for all the cases. So the answer is omega dash by pi is the answer. Okay, this is the beat frequency.